ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਕਰਨਲ ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ। We have a privilege rather to have a conversation with him. He has served U.S. Army as an officer. In fact, he was the first officer in the U.S. Army with keeping his beard and the star, keeping his identity intact. So that's why his story is really important to us. ठीक है. I think you're also a doctor, right? Periodontist. Yes, yes. Andy. Okay, I think we'll get more details. Apart from that, he's an author. He has written a couple of books, in fact, more than a couple of books. And the topics were on Gandhi and Indian Constitution. He has a very good grasp on Indian Constitution, and he has debunked the myth about the divineness of Gandhi. So his books are very, very critical examination on Gandhi and what he says, what he does, what he writes, and how it doesn't add up. When you go through those, you really get to know that how to critically examine something, how to question something, how to identify when a person is bragging on a person is lying. So from that perspective, these are the good books to read. And on Indian Constitution, one of the stories TP Singh ji was telling me कि उन्होंने एक High Court judge ਨਾਲ ਗੱਲ हुई, a retired High Court judge from India, and based Supreme on Court. Supreme Court judge, Supreme okay, Court. Supreme Court judge ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, and the way he interpreted the Constitution, where GB Singh ji explained him, that guy was really didn't have any answer. ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, he couldn't answer the questions or the clarifications coming from GB Singh ji. I think ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਚਲੋਗੇ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. Apart from that, I think GB Singh ji has two daughters and a son, and one of the daughter is in U.S. Air Force. Mhm. है ना? She's serving right now. So I think without further ado, what we'll do is we'll open a stage for GB Singh ji. GB Singh ji, it's all yours. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, and at the same time inspire us. Sure. Wonderful. Thank you again. Thank you for the invitation. I'll start with English. They somewhere interject, I will put in some Punjabi. ठीक है ना? So if you guys don't understand in Punjabi what I said, just let me know and then I'll go back to English. So One question, GB Singh yeah, ji. अगर इन्होंने sure. कुछ पूछना है, they should wait for the end or they can raise their Well, hand if and something comes right in the middle of something that they need to interject, हाँ just जी, raise your hand. Yeah, ठीक है no जी, problem. ठीक है No, जी, it's very open. Okay, it should be this discussion is very open-ended, हाँ जी, and so let's keep it open. And I give you my background, uh, how all these things transpired. First thing is, of course, I was born in post-British India. That is India that came out after 1947. So I was born in 1950s, early part. And then by 1974, I ended up in America, okay, with a green card, and then went back and finished my college education in Amritsar. I received a degree called BDS. It's called Bachelor of Dental Surgery. Okay. That's the degree I got. And very next week, I'm back in America. Though this is so you can say for practical purposes, I end up here in 1976, about 50 years ago. It's a new country for me, so I learned a lot of new things. And again, pure luck. Luck will prevail. I was at that time I was about 21, barely 21, 22 years old. I got the admission at University of Pennsylvania, which is in Philadelphia.
Okay. And I went there for a postgraduate degree, postgraduate certificate in dentistry. And while there, one of my very good friend, who had graduated with me, but the very next day I couldn't find him. He was gone. So I had no idea what happened. Anyway, but 2, 3 months later, he called me up Saturday morning. In those times you had a rotary phone. You didn't have cell phones and none of that stuff. So he'll wake me up at 9 o'clock in the morning, and I found that out he was in the army. And I said, okay, well, now I know what happened, why I missed you. Anyway, and then very shortly thereafter, he started to nudge me, force me. Actually, he was quite forceful. He wanted me to join the army. And of course, I had no intention. This idea of joining the US military, it was not even in my dreams. Okay. And I kept deflecting him. I said, first thing is not that I don't want it, that's for sure. I said, those people will never take me. Okay, I have serious issues in this side. They will never accept me in the military. Anyway, he will not budge. He will not back away. So finally, I said, listen, I'm going to go run over to the downtown Philadelphia military station and I will sign in. And after that, you would never bother me. But we'll continue our friendship talk. And that's what I did. And I'm really cutting it short now. At that time, there were three issues in my case. First thing is I was not an American citizen. I had a green card. Second was I had a degree from India, even though a postgraduate from University of Pennsylvania, but the main thing was the main degree that was not acceptable in the military. And the third was I got a turban and a beard, and I knew that this would cause a issue. Okay, and I knew for these three reasons they will never accept me. It was quite obvious to me. So nonetheless, I went up there, signed the paperwork, and then the recruiting officer was a captain, and I can't even remember his name anymore. Anyway, he ended up calling me, and eventually, I'm really cutting it short. He put a package together, and he sent the whole package to the Pentagon, is the Department of the Army, and he kept me updated. And I knew right there that this is going to be a history. This is not going to happen here. Well, 2, 3 weeks later, he called me up. He said, "Why are you not a U.S. citizen?" I told him, I said, the law is 5 years. You have to have a green card continuously for 5 years, and I don't even have 3 years yet. So he said, okay, do one thing, run over to the immigration office, and there is a paper title, intend to become US citizen, and fill it up. So I went up there and got it done. I gave the paper to him. He sent it back to the Pentagon. And I heard that issue, that me not being a US citizen, is resolved. So, okay. So, and after that, I haven't heard for what, a couple of months. So I knew this thing is buried. This is not going to come up. And all of a sudden, he called me up, my recruiter. He said, well, the U.S. Army Dental Corps. Remember, I'm a dentist. My degree was dentistry, so the application went to the U.S. Army Dental Corps. And the application was there for many months, and they were negotiating what to do with this. Okay. Anyway, so the word I got was that the Dental Corps has accepted my application, and they have sent the application to the chief of the army staff, which is a four-star general, and the secretary of the army, and they have to decide whether to accept me as an officer. Okay, so we got two things going on. One is as my profession, and the second is to bring you back as officer in the uniform.
So again, I'm looking at it in my mind, I'm playing my own game, in my mind that they're not going to accept me. And then a few weeks later, I got a call that the Secretary of the Army office over there has accepted my application, but I have to appear in front of a board. So right outside Philadelphia in New Jersey, there's a army base. It's called Fort Dix, Dix. And though right now it's a reserve base, but in those days it was active mechanized infantry. So me and my recruiter had to go there because they had constituted a board. Board means the number of people, officers are going to interview me. So there was a one major, I think there were two captains, and then a secretary, and then I had to appear in front of them, which I did. Half an hour, maybe 45 minutes to an hour actually interview. And they asked me all sorts of things, like, for example, kara. I'm wearing a kara. What does that mean? My background. And they asked me a whole bunch of things. And then the major asked me if I could go and, stand up in the hallway while they make a decision. So about 20 minutes later, he comes back and he shakes hand with me. He said, congratulations, the board has decided to accept you as a fellow officer. I couldn't believe it. But there is a but. Well, what is the but? Well, the post commanding general, in those days, the post commanding general was Major General Robert Senewald. That was his name, who later on, years later, became four-star general. Anyway, so General Senewald has to sign these documents, and if he signs it, you're in. If he doesn't sign it, it's over. So again, in my mind, I'm playing this game. They're not going to accept me. There is no way a mechanized infantry officer is going to sign off my application. Well, 2 weeks later, got the word, he signed it. Now, remember, at this time, by this stage, I had not told this whole story to my parents. They did not know this was going on. They lived in Chicago area. Because I knew it, there was no need to tell them because this is not going to happen. And now it happened. And the recruiter called me. He said, come to my office now. I'm going to give you an oath. And then the orders are on the way. You're going to go to basic training right after that. So, wow, it was that fast. Okay. And my parents, I'll be honest with you, they were not happy when I told them that I have been now in the army and I got to go for training and this and that. Anyway, that I'm going to keep it out. I have a So, question. yes, sir. While you were going through this process, एक होर सिंह ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, right? और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी यही process follow करना पिया ਸੀगा to get No, permission मेरे from और कोई नहीं. ਹੋਰ कोई नहीं ਸੀगा? There was nobody with me. No, I was alone and I was told I was the first one. First one, अच्छा. And immediately after you, were there other Yeah, people others that joined. followed? Yeah, yeah. अच्छा, But nobody stayed in. Nobody could stay in as a career. अच्छा. Okay. पर ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ process ਥੋੜਾ smooth ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ they had to go through the same individual A number of things procedure? happen. I'll share with you. A number of things happen. ठीक है. So anyway, I got the orders. So I moved on and went to basic training. And when I went there, of course, I'm having a turban and beard, which I'm authorized now. Remember, they allowed me. And there was a uproar at the base where I went for training. And who is this guy? But because I'm an officer, I had some protection there, as opposed to, let's say, non-commissioned officer. So senior officers will come and talk to me, who I am, what I'm doing, why I joined the army, how did that happen. I told them very openly, and somehow my communication with them really got better and better, and they began to like me. And I had a return or assignment after basic training. I was going to go to Fort Knox, which is in Kentucky, Tennessee border, right there.
So I'm going to stay there. And then my mind was that these guys are not going to keep me for more than a year. They're going to send me out, and I'm going to go back to my parents' house up in the Chicago area, and it will be over. This is what in my mind. So while I was going through the training, I got the word that my orders for Fort Knox have been rescinded. What happened? Well, don't know. So what do I do? I said, well, stay in, and the new orders are coming. It's okay. Well, pure luck again. A day before I'm graduating from the basic training, orders came. I'm moving to Washington, D.C. At that time, there was a place called Walter Reed Army Medical Center. And that surprised me. Why would a person like me, they send it over there? But anyway, cut it short, I end up in Washington, D.C., which turned out to be a blessing for me. There, I ran across very senior officers, very, very senior. And for example, I'm going to give you, remember, I have two professions. One is my profession of dentistry, and the other profession is I'm an Army officer now. So there are two things going on, but they're all going together. So, for example, one senior officer from the Pentagon came and asked me, he said, you are a Sikh? I said, yes, sir. Question is, we have known that Sikhs have been very, very famous warriors, leaders. And we also know that many of you guys come from the low caste Hindu society. Okay. And for centuries, you guys have been at the low level. How did this low level, century old caste oriented people end up becoming warriors, leaders? How did that happen? So I don't know. I don't know the answer. But the reason they are asking, he's asking me, he said, listen, we have a issue always trying to motivate our youngsters, 17, 18, 19-year-old kids, how to become great soldiers. He said, this is a very difficult job to motivate. So they say we're looking into it. If those century-old tradition of slavery of Sikhs who end up becoming great warriors, how did that happen? So anyway, I did not know the answer. But cut it short, now I'm in. Okay, and I have been very very fortunate with you. My medical side of the profession, dental side, went very well because I met some great people at in Washington D.C. who ended up becoming generals later on. They came in my handy, so they all knew my work. Okay, and it went very well. But while I'm progressing through the system, uh, I began to realize that I have a lot to learn. I also began to realize that there are a number of things I have learned in India, and quite possibly they are not true. If they are not true, then what's the truth? If something is a lie, then you have to find the truth. The other thing is, I'm in the company of these men, mainly the white officers. There are some blacks. There's a number of white women, but among the Asians, I think I was the only one that I can remember. Okay, and as a Sikh, of course, I was the only one. Okay. Now I finished my tour. I ended up in Fort Sill, Oklahoma. You would never travel there. If you say somebody wants to take you to visit there, you say no. But I had the orders, so I moved to Oklahoma, which is in southwest portion of Oklahoma. And I had my mind was such. I had made up my mind. I'm going to leave the military, and uh, and I moved back to Chicago area. So anyway, while there, in my mind, I'm thinking, you know what? Once I leave, I really want to become, I want to go for politics. I want to go for elections and become a member of the House of Representatives. I'm playing with these things in my mind. I want to do that. That would be great. But I really do not know the American system, political system. So I joined University of Oklahoma, which is
which is about barely hour and a half from Fort Sill, Oklahoma. By the way, Fort Sill is the home of U.S. Army artillery. You know, the big guns, that's where they are. But also there was also a place where I began to see resistance against me. Being a Sikh officer, a gentleman, there was a lot of resistance I began to see. So there were guys who wanted me out, and I wanted to go out anyway. But they were doing out of their way they how to get me out. Anyway, those kind of things are going on. But anyway, I ended up joining the political science at the University of Oklahoma. And there I came across a man called Professor Stanley Vardes, Vardys. He was the chairman of the Department of Political Science, and he was also consultant to President Ronald Reagan. By this time, Ronald Reagan is in the White House. And he was also consultant on the issue of communism. That was his specialty, communism. In those days, we had a Cold War going on, and he was consultant on Baltic states communism. And it was him who, this is now tail end of 1982 or beginning of 1983. And he walked into the class, and we were about 15, 20 officers sitting there in uniform. And of course, I had my turban on, which caught his attention. He couldn't believe, he couldn't understand whether I was an Indian officer or was an American officer. But once he realized I'm an American officer, so he said, "This is the best way to start a class." And he said, at that time, Gandhi movie had just come out. Very famous movie in 1982 movie. So Mahatma Gandhi was probably a communist. That's how he started the class on communism. And it didn't surprise anybody but me. So I raised my hand, and quickly I realized my knowledge is quite minimal compared to this guy. So I backed off. I was not going to argue with him anymore. And this is now, in addition to my profession, dentistry, okay, and military profession. And now something else started, and that is history. What happened? Why I was taught something about Gandhi that that is something different now, but I'm finding it out. Now, what I forgot to tell you, while I was in Washington, D.C., there was a senior officer came and gave me this book. Can you guys see? Is it? Can you see it? नहीं वो बैकग्राउंड विच ब्लर हो रही है नजर नहीं आ रही Okay. How about now? Can you see that? नहीं 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 आ रही It's a New Testament. अच्छा It's now a we New can see Testament, which you have it in your books. Okay. हाँ जी So he gave me a copy of the New Testament, which I began to read. One thing was for sure, I could read well. I could sit down for hours, I can read. So as I began to read the book, I began to see some problems. Exactly. Okay. I began to see problems, and I would talk to the gentleman who gave me the book, and I realized I was not getting my answers. It was always some sort of a deflection going on. Anyway, cut it short. My brain is already working. Okay, my brain is already working, and now I got into Gandhi. That's something new now. That is a totally a different subject. Now I got into Bible. I got into history of Gandhi and that kind of stuff. That's something new. So me and my wife, we went and saw the movie Gandhi, and Gandhi movie was done so well that I felt my professor was not accurate. And soon thereafter, I found that out Gandhi was sergeant major in the army. Now, by this time, I'm captain in the army. That's my rank. So I know what sergeant major is. So I couldn't believe it. I couldn't believe that this may be false information going on. So I called that individual who had brought that information. And all he said was, "Mr. Singh, you do the homework before you call me."
So, okay, I'm already going to the library. I'm already writing my papers. So I might as well start reading Gandhi books. I want to know if he was really sergeant major in the army. Either you are or you're not. And it took me about 2 months to find that out. Yes, he was sergeant major. And in a war against black people in South Africa. And that really blew me off. Black people. They say, yes, yeah, black people, South Africa. Yeah, there are a lot of black people living there. That's majority. And now by this time, I have a lot of black soldiers, my soldiers, young black kids. And I'm getting very close to them too. Okay, like remember, I'm a very young man too. I was what 24 when I joined the army. And by the time I'm at Fort Sill, I'm what 27. So I'm quite a young guy too. So I'm very, very close to my black soldiers. So, so that idea hit me hard. What was Gandhi doing to black people? So it took many months, and I finally realized that what we have been told and taught in India is is a lie. It's not possibly a lie, but it is a lie. झूठ है, ये झूठ हैगा, ये झूठ हैगा, ते सच की है. And that required a whole starting a new research. So by this time, my research started has already started. I was already doing research on the Bible. That was going on, and I was learning and learning and learning. By the way, so today it is 47 years since I started reading the Bible. 47 years. And guess what? That stuff is still going on. All right. Today, starting 1983, today would be what, 43 years, I guess 42, some 43 years since I started researching Gandhi, and it's still going on. I just want to give you, but in after that, there were so many other things came up, and those things are also research going on. This is how I started this. So while my fashion stuff is going on, I'm doing all the things that I can do it. Plus, as I told you, there were guys over there who wanted me out. They could not handle a man like me. They could not handle. There was also always an issue going on in the military. Military was dominated by white men. So if there's a white woman comes in, she can only go so much. Black woman would be even less. Black man would be even less. Like that. So it was a system where you have a institutional racism deep inside, and it is reflected in how far you can move up. And now it seemed like they saw me and they forgot everybody else, though they went after me. They all came after me. And I was not trained for these kind of things. But one thing was that my senior officers recognized that if ever there would be a change within the military personnel, it would be GB Singh. Because I knew how to talk, I knew how to present, and I knew how to talk with respect. And yet, I ended up becoming a fighter for the cause, which I was never trained for that kind of stuff, nor I wanted that, but it happened. Now, remember, I was planning on getting out. I decided I stay in, gonna fight them. Not that I wanted that way, but it happened that way. So I stepped up to the plate to fight against this ingrained racism or discrimination. While so many other research objects, avenues are opened up to me, and I wanted to know the truth. I wanted to know why Sikhs became soldiers, especially those who came from the lowest of the lowest caste. So that was something new I wanted to know. What happened in the Sikh history? What happened to all these stories we have been told about independence movement, and everything opened up. One of the things I also learned, I began to realize that I cannot rely on the Sikh scholars.
and I'm cutting it short there. I cannot rely on them. Of course, I cannot rely on Sikhs that I would meet once in a while. They knew next to nothing. They were like me, who knew nothing. Okay, all they knew lies, and they would spit out lies. So I decided, you know what? I'm not gonna waste my time. I'm gonna do the research of my own. And these senior officers who were there, they were always there to help me out, how to think properly, how to do the research. And that continued with me and is still continuing even today. If you come to my house here, there are about 15,000 books here. You can just only imagine. And there are roughly 100,000 to 200,000 books I've read and thrown them away. That give you some idea what I had gone through and still going through. I have a question. Yeah. Haji, during the time that you're talking about, 1984 happened. The events in Punjab happened, right? So I Yeah. think the Western media, the way those news were portrayed as the Sikhs rebel against the Indian government. The ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ how informed were your seniors and how your team members, ਤੁਹਾਡੀ infantry ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ lead ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, how were they looking at you, as a Sikh leader and also All right. going through That's a all the good question. But remember, I was in 1983 time. So Acha. by 1984, I'm still stationed at Fort Sill, Oklahoma. Now, in 1984 happened. Okay, Operation Blue Star. Obviously, it did hurt me because I lived in Amritsar. I used to go to Darbar Sahib, so I know it did hurt me. But soon, from within my circles, intelligence officers, they would come and tell me something which I said, I never heard of that before. So things I started to hear like little bits from my senior officers. I said, I never heard of these kind of things. Like, remember, now by this time, I'm already studying communism. I'm already studying Cold War. I'm already studying Soviet Union. I'm finding it out Mrs. Indira Gandhi's role and Mrs. Indira Gandhi's connection with communism or Soviet Union. I'm learning all these new things going on. Okay, and those are continuing. Another thing, I give you one example. One intelligence officer came to me and he said, "Would you tell us why this is so?" I said, "What?" He said, "After this, what Indira Gandhi did to Darbar Sahib, the Golden Temple, he says she cordoned off Punjab." So yes, that's what I'm hearing. He said, "Why did she open the door to the Christian missionaries to move into Punjab?" I said, "I don't know. Why would she do that other than to convert Sikhs? I This mean, was what else US, could it?" this was being asked by a US intelligence Yeah, officer. yeah, yeah, within the US. Of course. Remember, I am not close to the Sikhs or Indians or anybody. These are all within military. Okay. I said, I don't know. It has to be that technically, from a strategically, that she has given a deadly blow to the Sikhs, and now when they're down, it's perfectly a good idea to to leash to unleash the missionaries on them. Okay, I said, what else could it be? I don't. But anyway, as I said, my research was already going on in the Bible. My research was already going on Christian history, Western history. You name it, as I said, every subject matter was open. The good thing was I had people around me that who were always there to guide. Now, while this is going on, keep in mind, I'm also doing my military training, my military schools. They're also, I'm learning a lot. Anyway, those things after 1984 incident, I ended up in Korea, South Korea. And South Korea, uh, I was stationed there, and there was one intelligence officer in my mess hall. Of course, I used to see him in the mess hall, but he came up close to me and sat down and started to converse. He said, you don't mind if I talk to you? I said, no. He said, you are a Sikh. Yes. Would it be okay if you come to my dorm? So he took me to his dorm and he said, I want to introduce you to something that I hope you would not be,
you not take it as offensive. I said, no, tell me. So he opened up this one article, and this was about what happened, how Sikhs lost their kingdom, Punjab kingdom. And I read it right there, and I said, I had no idea this happened. I said, this is new to me. But as I said, a lot of research were going on, a lot of things were going on. So this issue of Sikh history, especially what happened after Maharaja Ranjit Singh passed away in 1839, and by 1849, Sikhs had lost, Punjab had lost its kingdom. God, what happened? That also opened up. So Karishar, I come back, I go through military trainings and so forth and so forth, continued. The research continued. Now, those people who tried to get me out of the military, at every level, I defeated them. Every level, I defeated them. I began to enjoy that kind of, challenge. And I began to get the ranks, the higher ranks. Now, strangely is some people had told me when I joined that I would never make it. I mean, it's just a reality. It's a man. There's no way you can make it. So it is strange that I ended up becoming all the way to the colonel rank. I'm giving him short. I'm really cutting it short. Okay. So I made it all the way. I made it all the way. As I said, I really learned so much unbelievable stuff. And now issue came up. Some issue came up. Now I said, you know what? Somebody was telling me all the stuff by this time I've accumulated on Gandhi. I need to write a book. And so the idea of writing books started. And this came at Fort Bragg, North Carolina, which is a very, very large army base in North Carolina. And that's where I started to write a book on that. That was my first attempt to write a book. Okay. And that continued. And again, 9/11 happened. I was in Korea at the time. And, uh, but anyway, cut it back. So after what 28 active years, almost you could say now 30 years of average, 30 years of trained active duty, I finally retired. Okay. Which, as I said, the plan was 1 year. I ended up that many years in service. But by the time I retired, the hostile or a hostility against the Sikhs or anybody who wanted to join, it really began to diminish. There were the doors were opening up for people, especially the Sikhs. That's what I intended was that this place should be opened up for our youngsters to join the military, as well as other minorities too. So, which I always stood up for the minority rights. For example, one Hindu young boy would reach me because I was an officer. He is being forced to feed beef in the mess hall. So I said, you know what? I would stand up for the gentleman. I would go to the unit's commander and I said, yo, you know what? We have all kinds of meat there, all kinds of vegetarians in the mess hall. Why don't we provide that? And that changed. Similarly, pork issue came up because pork is Muslim students, Muslim office, soldiers would have an issue with that. And I'll stand up for that. So those kind of things, I would stand up for others. And being an officer, it helped to change the system from within. So by the time I retired, and very soon, you see some of the names today who have made it to lieutenant colonel and so forth, they were joining in the service. Okay. And then of course the Air Force opened up. I hear the Navy is opening up, and so many other avenues are opening up for the Sikhs to come in and take their training and move on. And this is I'm giving you a nutshell. Okay. So it's almost what 40 minutes or so. What I will do is this is as short as I can make it. Okay. But I've given you some idea what I've gone through. Okay.
And I've gone through really difficult times, but also challenging times for things I was never trained for. Nobody ever expected me to be there like that, but it happened. And I stepped up to the plate, took the challenge, and moved on. So, Jatinder Singh, is that okay? We stop here and go for the Q&A? हाँ जी, एब्सोल्युटली। Sure. पर पहले मेरा क्वेश्चन है बच्चों ਨੂੰ, स्पेशली दोज हु आर ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा, वर यू टेकिंग नोट्स? कोई नोट्स बना रहा ਸੀਗਾ? नो? ओके, आई सी हेड शेकिंग। तो बच्चों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एनकरेज ਕਰਾਂਗਾ कि whenever you get into such conversations or sessions, don't sit as a passive listener. Always make notes। ਤੁਹਾਨੂੰ स्पीक करता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लगते हैं, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन पता लगती है, कुछ लर्निंग पता लगती है, यू कैन ऑलवेज मेक नोट्स। दैट वे यू वुड बी एंगेज, यू वुड बी आस्किंग राइट क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेक इट अ हैबिट। जिवें क्लास विच नोट्स बनाते हो, एनी सच कन्वर्सेशंस दैट यू गो थ्रू, नोट्स बनाया करो। इनफैक्ट ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਪੈਸਿਵ ਲਿਸਨਰ ਇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Take out your phones, make some notes about what is being said, and do some research। एक हैबिट बना लो। I highly encourage everyone, including you, बख्शीश। ਤੁਸੀਂ ਵੀ बिना notes ਦੇ बैठे हो। ठीक है। um, I have so many questions, but let me ask the participants first। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ कोई question हैगा? Raise your hands and we can go one by one, or unmute yourself and go ahead and ask। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਰੀਓਟਾਈਪਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਬੈਟ ਕੀਤਾ? Okay, very good question. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड इट, क्योंकि मेरा भी एक सिमिलर Sure. क्वेश्चन है कि व्हेन यू आर लीडिंग टीम ऑफ आर्मी पर्सनल्स, और वो सारे मोस्टली अमेरिकन होने, then they Mhm. were looking at you that their leader is a Sikh। ਤੇ Mhm. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ challenges ਆਏ? Were they biased towards you, or how did you win their hearts? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ very very I give you one example ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, and this came little bit later। ਮੈਂ already full bird ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। just giving you example ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਇੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ US 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਬੇਸ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, somebody saw me, couldn't believe it। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ CID ਦਾ ਆਫਿਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਉਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਹਦੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਸੋ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ you know what, if he wanted to, I'm ready for it। ਕਹਿੰਦੇ no, we take it as an insult ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੇਗਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ।
ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਰੇਗਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕਲੌਜ਼ ਕਰ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਹੈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਐਡਾ ਟਾਪ ਨਾਚ ਰੈਕਡ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਕੇਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, you guys accept me like that. So I really don't want this bigger rank earlier. I'll just go my own way. But this is the way I came, and this is the way I like to serve. Anyway, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੈਕਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕਲੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੈਗ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰੀਡਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, 3 ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਕਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਉਹ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਨਰਲਸ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਈ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਫਾਈਟ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ OER, ਆਫਿਸਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਰੈਕਡ ਸੀ ਨੰਬਰ 1 ਟਾਪ ਨਾਚ, 3 ਬੈਸਟ ਰੈਕਡ ਇਨ ਦ ਮਿਲਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੈਕਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੈਕਡ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਰੈਕਡ ਖਰਾਬ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਬਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਂਟਾਗਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਨਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬੈਕਬੋਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ OER ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਆਫਿਸਰ ਕਰਨਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੈਕਡ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਨੋ ਇਟ, ਬਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਟ ਇਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੀ ਫੋਰਟ ਲੈਵਨਵਰਥ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਡੈਨੀਅਲ ਸ਼ਮੈਂਸਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗਾਰਡ,
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੈਕਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 2 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੈਂਡ ਇਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸੈਂਡ ਇਟ ਬੈਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਲਡ ਇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਗੇਵ ਦਾ ਰੈਕਟ packet to my neighbor. Like, who's your neighbor? Well, he's your chief, Major General. Like, what? And yes, he knows you. Like, yes, he knows me. He's the one who brought me in the army. And he knows you, but I thought he must know about this. What has happened? देखो मेजर जनरल जिस बंदे ने मैनू आर्मी च लैके आया सीगा, वो बंदा उन्हें जाके उन्होंने पैकेट देता। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ GB ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, GB I don't want you to worry about it, okay, I know now what happened here। ਉਸੀ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ I want your papers right now, you're up, ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ऐसा ही फॉर एग्जाम्पल कोरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਜੈਗ ਆਫਿਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, and I want to take you for coffee, okay, go ahead, ਕਹਿੰਦਾ I fight these things, discrimination within the military, ਕਹਿੰਦਾ it happened to white women, black men, especially black men, how in the hell did you survive with the turban and beard? ਕਹਿੰਦਾ there's something has to be unique about you, you teach me how do you survive this thing? So we opened it up. Okay? So as I said, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ I learned a lot through the system, ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। And this is how, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਚੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਓਕੇ, ਔਰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇ ਕੈਨ ਲਰਨ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ ਔਨ ਅਦਰ ਥਿੰਗ, ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਦ ਵੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਇਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, she's Captain Gill, ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ I want to interview you, okay, I want to learn ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। Those things are happen, discrimination ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। Life is never a smooth ride, you always have to face them, but the good deal is you learn how to deal with it without destroying yourself. You learn how to handle these problems and move on. And that's one thing I think I was very lucky. Mere jehde senior officers, they were always guiding me how to move forward, how to handle these kind of things. And I end up becoming again catalyst to change military from within. I became a catalyst. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ you showed signs of resilience, you were fighting the system, you were standing up for others, like ਜੋ black ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ other ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ what was the source of inspiration and energy ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ? I'm a Sikh, remember that. Just I will never forget my hackle. I am bona fide Sikh. ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, there is a time ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ there is also time ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ, I became more bona fide by choice Sikh. ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, obviously all the way to
महाराजा रणजीत सिंह और उस तो बाद जो कुछ होया वो भी हिस्ट्री मेरे वास्ते बड़ी जरूरी सी इत्थे होया की है कि आज जो अजकल हो रहा है ऑल द वे फ्रॉम 1849 टू जो अजकल हो रहा वे दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फॉर इत्थे होया की सिखां नाल सो ये इंस्पिरेशन है बड़ी वड्डी कि being a Sikh, I'm always open to these things, always in the willing to research. Okay. ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਨੂਰ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਜਸ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲ No ਕੁਝ ਵੀ holds barred. No holds barred. ਨੋ Ask me ਜਜਮੈਂਟ anything. ਹੇਅਰ ਯਾ I don't remember if you said this before, but how did you find out about 1984 happening in Punjab? Like, how did you find out that? Through radio in those days, I was driving, and the radio, the CBS News, there was a big news of what happened with the Indian military attacking the Golden Temple. That's how I found out. And I still remember I stopped my car on the side and I literally cried. That I still remember. Yeah. Did I answer? Yeah. Okay. Yeah. ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ seniors or your team members did they ever come to you learning about 84 events and showing their sympathy or sharing concern sympathy is बढ़िया, but I can give you one example. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰੀਆ ਹੋਣਾ ਸਾਂ 1985 ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ you know what, if Indira Gandhi had done anything like that to us, we would have blown her away. We would have blown her away. Okay. Michael, well, you know what? I'm glad you're saying it, but obviously we Sikhs are not in that situation that we could do these kind of things anymore. I mean, he knew the history of Sikhs to an extent. He knew they were great warriors. So ਜਿਹੜੇ great warriors ਜਿਹੜੇ ਨਾ, so ਜਿਹੜੇ military ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਾ, they like that. They like that. At least they think ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ common ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ. Okay? Yeah. ਹਾਂਜੀ So, ਤੇਜਾ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਛਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯਸ they were really more interested in that ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ so those kind of things they were more interested in that ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਟਚੇਬਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋ ਕਾਸਟ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਰੀਅਰਸ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ we go back to the role of the Sikh Gurus, especially ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬਣਾਏ ਲੀਡਰਸ ਬਣਾਏ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ but then on the other side also ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਇਹ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇਜਾ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ thank you so much for sharing your incredible story it's an incredible story it's a very great journey and so for you to share with the youngsters and the kids here is very very appreciative. I have two questions for you Uncle Ji. One is from the time that you came to the US
from when you started your journey in the military to now, what did you learn about yourself? How you think, how you act? What what progression did you have throughout that journey? And then my second question is, what advice would you give to these kids who obviously, as Sikhs, we visibly look different. How should they, what advice would you give for them to feel comfortable in their skin, feel comfortable in their appearance, to be able to speak up, to take advantage of opportunities and not worry about looking different, how others perceive them? What advice would you give to them? Thank you, All Ji. right, very good. These are great questions. Let me start with number two. One thing is the doors are open. That's one thing for sure. Once you enter, you will find yourself mired in a very different circumstances. Very different. These are very different people in the military, different environment, Mm. different regimentation. And these people, the ਜਿਹੜੀ language ਹੈ military ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, they have a very different language. They have a very different language. They think differently. So you have to learn how to think like that, how to mold your thinking. Okay, देखो, when you conversation, communication skills be such that you are able to talk to somebody else. A black person, suppose ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ black people ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇ I use their language. I Mhm. talk like them, I behave like them because I learned it that way. ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, especially senior officers ਵਿੱਚ ਨਾ, I talk that way. So these are skills you learn so that ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, they begin to see you beyond your face, beyond the turban and a beard. And then they feel like you have become their part and parcel. Okay? If you can reach that level, you're fortunate. You have attained great skills of communication. Okay? Those are skills ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ in short 5 minutes, 10 minutes, tell us what Sikhism is. Don't give a long story. No. General wants to know what is it. Learn how to say it in 2 minutes or 3 minutes, and then look at the face, how that face is thinking. Remember, this is a Christian mind inside. Mhm. Okay? And even a post-Christian mind. Also learn those things, how these people think, and then how you benefit from your communication, how to excite their brain to tell what Sikhi is. So sometimes we can learn under it how to talk about like a Sikh. Okay? So these things, and there are so many other things you have to learn. Then, for example, case again, you have to learn to manage them properly. Jadadi hai, you have to learn how to keep it clean, how to keep it, okay? So you have to show them that you are not a burden of anything, because they're going to be looking at you critically. And you show them you know how to manage yourself, you know how to live properly, you can how to learn all that, you can do everything that they can do. Mhm. Okay? And even you can excel. Those kind of things, if you do that, you can make a great career. You can become great leader. And then if you want to make a career, that's up to you. But if you say, okay, let me get the GI benefits, let me get out and I want to do some other thing, that's fine too. The biggest thing is you take a full benefit out of the military, and there are a lot of benefits there. Take the advantage and come out and then be a civilian if you want to be. That's fine too. I hope I answered that, but let's get back to number one. I, you know, I always thought I was a mediocre student, very mediocre. Uh, I would pass and I would pass, and that was it. That was a big deal. I passed. Okay. It was never intended to excel because there was no opportunity to excel. There was no need to excel. There was none of that stuff was available in India. Now I'm at UPenn, University of Pennsylvania. That was the first time
I learned that my professor saw something in me, and that was that I have a photographic memory. I can read a 500-page book and I can tell what is on every page. I said, I did not know that. I did not know that I have that kind of a memory there. Anyway, so I learned that. But once I joined the army, I found that out my senior officers who were watching me at every level, they started to tell me these new skills I had that I never knew. So these are new things I began to learn. And then under that atmosphere, as I said, I began to read. Reading skills, comprehensive skills, writing skills, lecture skills, and continued and continued and continued. Those skills I never had. And I learned them. Political skills, very important. After I got my degree, I began to really study India. Heck yeah, what happened here? Heck yeah, how to study them politically in a political science objective. So these are all so many skills that I learned. I can't even count them because there are so many of them. But none of these I had it in India. I'll be honest with you. I was just a mediocre student. These skills that you've mentioned, they are a must now. Irrespective ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ profession ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, your self employment ਹੈ, army ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ government institute ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, business ਕਰਨਾ ਹੈ or corporate life ਕਰਨੀ ਹੈ. I think these skills are a must. Yes. These are not only must to survive, to live a Yes. materialistic life, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ leadership opportunity ਸਾਨੂੰ grab ਕਰਨੀ ਹੈ as a Sikh, I think ਇਹ advice ਬੜੀ precise ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. Thank you for sharing. I think there are I give you more questions. one more example ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੇਗਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਸਪਰ ਵਾਈਨਬਰਗ if I remember correctly ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ okay I give you at that time ਉਦੋਂ ਇੱਕ 3-star ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ 3-star general, deputy chief of staff of personnel, desperate okay ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1300 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਟਰਲੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1300 ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਈਏ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ them and we are subject to lawsuit ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ I got your point but here is just something different you know the Sikh history you know the Sikh soldiers yes like I said, out of those 1,300 different religious groups, how many have applied to get an exception? Exception to shaving a dinner. How many did? And then nobody. Okay, it's only the Sikhs, isn't that? Okay, that's what you answered to your question right away. I said, we are the only crazy people out there who serve the country, who serve the nation, okay? And we take pride in this. Being in the military, okay? I said, you answer right there. He loved it. Now give you another one. Sorry, we have to stay on time, or there are 3 people online. ਤੁਸੀਂ short ਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ please? Last question, very short. Now I'm a lieutenant colonel. ਮੈਂ ਫੋਰਟ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ. We had some get together going on and somebody saw me. Couldn't believe it that there's a guy wearing a turban and beard and he's wearing a lieutenant colonel rank.
That guy was a 3-star general, desperate. He was the head, okay? And he went back to the Pentagon. He put my file out and he started to put a letter out to chapter me out. Chapter me out means they get you out here. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਸੀ 2 ਸਟਾਰ ਦਾ ਜਨਰਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। You look at his record, ਕਹਿੰਦਾ I've seen everything, ਕਹਿੰਦਾ army allowed it, ਕਹਿੰਦਾ yes I got that, ਕਹਿੰਦਾ but now I'm in charge, I will not allow. Anyway, they went back and forth on ਕਹਿੰਦਾ okay, you do what you gotta do, get ready, I'm gonna take it to the Oval Office, you explain that to the president and get ready for that. And he walked out. This is 2-star general ਜਿਹੜਾ ਕਿ, and all of a suddenly ordered a 3-star general, he couldn't believe it. A 2-star general came to his office and standing up for me. He backed out. He backed out. So within the system, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆਏ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, they stood up for me. So anyway, I think, yeah. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ, you were the first one, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, or Harnoor, whoever is behind. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ। ਪਰ I think ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਅੰਦਰ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, very true. We are fighting over unnecessary customs than talking over than having a meaningful conversation on principles. ਬਿਲਕੁਲ। Next is Vipin Panji. Vipin Panji Illinois ਤੋਂ join ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। Panji, we cannot hear you. Unmute ਕਰੋ please. ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ। While you figure that out, ਅਸੀਂ move on ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਨੂਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਸਪੀਕ ਅਗੇਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। He is inspired and he okay, wants to know what he can do to be like him. ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, this beautiful how to do this. ਤੁਸੀਂ you are in elementary school right now, you do the best you can do in the school, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? You can do play, but as you move up in age as well as in your grades, start learning, start reading, ठीक है ना? And you can get back to Mr. Jitendra Singh or get hold of me or anybody, and we always will be there to guide you how to develop skills, one after the other. But start off with the reading skills. You Sikhs lack reading skills. Okay? Don't let that happen to you. Start reading. The reading skills are absolutely
the most essential stuff to develop other skills on top of that. So that's the first thing you can do. Whatever your books are, you take pride in them, reading them, and then think about what you're reading. That's a good way to start. Okay. And then as you move up, we can guide you further. Okay, thank you. You're welcome. Vipin Benji, you're still muted. Okay, let me ask my question. ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਬਾਜੀ ਨੇ second question ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, it was on my list, but since he has already asked, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ variation ਹੈ ਉਹਦਾ. That is, as a community, what we are doing wrong, where we are wasting energy and resources and not doing ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ the things that you mentioned before, we are certainly not doing those. But where are we wasting our time, resources, energy, and efforts? Good, very good. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵੇਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ all the way to high school and even in college, we pay no attention to them. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦੇ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਗਿਵ ਯੂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਨੀਮਲ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਟੂ ਅ ਲੈਵਲ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਮ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਲੀਅਰ। ਦੇ ਲਰਨ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰਵਾਈਵਲਿਸਟ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਸਰਵਾਈਵਲ। ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਟ ਇਟ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸਰਵਾਈਵਲਿਸਟ, ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਵਾਈਵਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ ਹਾਊ ਟੂ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਰਿਸਰਚ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਦੈਮ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਵਿਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਟੇਕ ਔਨ ਬਿਗਰ ਰੋਲਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਲੀਡਰਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਸੋ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਟਾਈਮ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ we should have one president of America, Sikh. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, go for bigger things। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੂਵ ਇਨ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਪਿਨ ਬੈਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਕਿਡਸ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਅ ਸੇਮ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर the military lifestyle and for the disciplined life. So as we all know that the military put the great emphasis on the physical exercise. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਟਕੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬੁਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੇ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੀਟ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਇਵਨ ਫਾਸਟਰ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ So you have to, all you have to do is learn to adapt. ਰਾਈਟ Learn to adapt. This is the best way, and this is not a rocket science. But these are not rocket science. But ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, he can only get better and better. ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Okay. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਲਾਬਾਮਾ, ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਲੋ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ। ਵਾਹ ਸੋ ਜੀ ਵਾਹ। ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਆਲ देयर, ਠੀਕ all ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਵਗੈਰਾ ਸੁਕਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲਾਉਣਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗॉट। ਪੀਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੰਨੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਿੰਨੀ ਟਰਬਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਕਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਟਕਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਟਕਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹਾਣਾ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ So I was able to adapt. ਠੀਕ ਰਾਈਟ It's easy, it's very easy actually. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ। Yeah. And let ਉਹ ਜੇ turban or ਤੁਸੀਂ beard ਆਪਣੇ not be your excuse. ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਇਟ। ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। Thank you, Benji. ਓਕੇ ਜੀ great ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, what do you think were your top 3 qualities that help you establish a good relationship with your seniors, peers and juniors? okay, one thing is, ਮੇਰੀ number 1 ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, I was willing to learn new things and work hard to learn new things. I was also willing to unlearn ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। That was something that I was willing to unlearn, okay, which is not easy to do that. And bigger was also willing to excel beyond limits, beyond imaginations. And that required a lot of work, okay, a lot of skills. And those are the 3 things I can say the best. Okay, thank you, Ji. Any more questions? We are way over time, but a conversation any interesting, any inspiring. I have a lot of questions to ask, but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ we'll have to watch time. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, or any adult wants to ask? As a parenting question ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, I think. 1, 2, 3. Okay. I think we should stop here. Again, thank you so much, GB Singh ji, and thank you all the participants ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ. I think we'll keep this series going. I have other things planned in this series that help us as a community
to train or to sharpen the skills of high schoolers and middle schoolers. GB Singh ji, will see you again in some time. Our next topic would be how to get high schoolers, how to prepare high schoolers for the college around doing duties and finding scholarship and all the things that they need to do to be able to get to a college of their choice. I think we'll have that in some time in few weeks. Okay, So sure. Lava Hor we plan, so we'll certainly share the other presenters that are going to join this platform. Bilkul ji, bilkul, very good. This is a great start. If we can do these kind of things all over the country, in fact, all over North America and even England, I think ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ we give them a platform and we help them to move forward, that's the best thing we can do. Best thing we can do. Not get involved sir, in the gurdwaras. Do not do that kind of stuff because it will waste your time. Okay, na? Do these works outside. This way you do it without interference and without wasting your time. This will be better. Okay. This is a very area observation. I've traveled almost so many parts of the world. जितने को मैं गुरुद्वारे जितने में देखे हैं, I find them not suitable to raise our children, to train them. ठीक है ना? So use those and then move forward. You'll be surprised what you can do. Yeah. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. I asked one of my friend to help me on Sunday morning, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Sunday morning ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ if you can come that would be great. If you don't, if you want to go to church, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. And he said a very beautiful thing. He said ਕਿ church teaches us to help our friends. ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ friends ਕੁਝ help ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ my first duty is to help you rather than being so churchy about Sunday morning. ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ Yeah. the principles ਤੁਸੀਂ learn ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ apply ਕਰਨਾ rather than following a mundane routine. I think ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ as principles, you have to really also once you cover that area, also cover the context in due time, not right away, in due time. Oh my God, the advent of Guru Nanak. What happened here? Who is this man? And what changes he brought about? What changes he brought about? And what was there before him? The new revolution, the new ideology. What was so ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. So we missed the whole thing. So just as I said, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ curriculum build up ਕਰੋ and you build on it and move forward. I can only give you one probably a good news here. ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅਮਰੀਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ. We may have something like that virtual soon. And it's not a bad idea. We've developed a curriculum ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, we develop that and we take them on a long road where they become great leaders. But it's a long road. ਹਾਂਜੀ And ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ already ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ. There is no way you can change them. I can tell you right now. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ. Stay away from that. Okay? I mean, I'm just giving you, okay? I agree with you. But I'm telling you the truth. I agree with Okay? you. Yeah. ਹੋਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ
ਵਧੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੇਜੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਕੈਜੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਾਕਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ 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 ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੀ, ਆਈਲ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਂਜੀ ਫੀਡਬੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Okay, last call. Anything else? Anybody? ਚੰਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Let's adjourn here. Thank you so much once again, Team ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, Sikhi. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Really ਵਾਹਿਗੁਰੂ appreciate your ਖਾਲਸਾ। time. ਚੰਗਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।